and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Bon dia, happy Saturday. Me espero que você tenha bom semana, whatever that means to you. Que tá tudo semana produtivo, semana nice, semana chill. A mim não sabe, pessoa não cuta, I'm getting ready para carnaval. Me espero que você logra hasi, lo qual que vamos estar hasi para preparar. Para parents não cuta prepping their kiddos para amanhã. Eu espero que você logra com lo qual você estar hasi. So I hope it was a good week for you. Pa eso não ku portate chegando a casa ora aqui, me espero que você have fun. Madrugada, juve, para isso não custa celebrate. Those who observe. Mi awak ko ito ta mostra gezellig pa isso não custa enjoy essa aqui. Cara ko si bota tuning in via radio anto bono escucha for the episode bo por sempre by riba YouTube e Facebook di quella fam pa bo por wak escucha essa aqui back riba jamar set available riba bo favorite podcasting platform, whether it's Apple Podcasts or Spotify or whichever else it is available e riba. Yeah, so just remember that you can always re-listen and rewatch. I know my papia sabay code switch, no? Sabay papia pa maioria parte na inglês, dorko onderzoek no sabay papia di gele ahora assim na inglês. Pero nós lo provavelmente usa alguma outra palavra no papiamento durante essa aqui. Nas alvas me quero preparar boso para code switching that will be happening today. Para mim como sigue me quero avisar danke na my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Danke na Total, na La Roche-Posay, in again. I appreciate you so much. So, episode out algo kunosting when I say like a really long time thinking about doing, it's been like a really long time. And there's also sabi so okay, no, so I puro busca the right time to do this. Anto dia después de falar então sei toda zona mani the right time to do it, so nos schedule it. Anto we will be talking about tópico que me quiere lo por waro considera tabu, portanto é tiki confronting ba algum gente, e meta de conversação de hábito para educar, e por assim melhor compreendimento, espero ser a palavra, de nossa cultura na Aruba. So yeah. Without further ado, I'm gonna be sending shoutouts to my husband, que está sendo aia awe, está sendo 38 anos, so happy birthday to you. So yes, me like Mandy, introduce me as not new to Sincerely Carolina, but it's been a while. So Mandy, can you tell us who you are, why you're here today, and anything else that you think we should know about you? Well, good morning. Good morning. Per me mi cabe danki pa invitation. E também quando nós set up session aqui para papia de session. It's a session, y'all. It's a session. Também para bem para bo husband. Thank you. Happy birthday. Sim, mi ta sociologist. Mi nome é Mandy Lacle. Mi ta sociologist, mi ta researcher, mi ta researcher to focus pa hasi hopiti me work based on local social inequalities and me specialization como sociologist ta social inequalities. So ta terreno toch basta amplio e ting hopi trabaho pa hasi riba terreno di local social inequalities. So research kumi hasi ta riba tema di inequalities pala cual ta women and interactions na gonna have with men. So these patriarchal power structures and kung ta impact ng interactions and ng sexual interactions kunang Kunang counterparts. Okay, so
Ribetairo, obviously, the awe ribetairo, di onderzoek damit in differente palabra nantin we have probably heard a couple of times before until we sort of know what they mean. Pero tininan ku to novo mi haya question kaba pa please speak aqui com Marianismo Kermen. Pero portarnos para começar at the base of kiko it terms ang aki Kermen until how they kind of became like the center of the research. See, so focusing on social inequalities, mi abaywak mas tanto e parte tambe di gender roles and the structures na kunos ting in place actualmente y con esa inform, you know, how we move through the world, Okay. nos interactions ko otro, how it shapes us tambe, no? So, palabra más conocida, machismo, which is also, I think it's kind of a funny thing, palabra más conocida, machismo, pero no counter DJ, Okay. ta Marianismo. Y Marianismo ta being door die palabra ta eigenlijk stem from, you know, the Virgin Mary. Okay. So Virgin Maria and a devotion towards her, Mhm. and that is saintly virginal figure kuta a martyr tambe. So bota and how does this translate to the everyday women? Mhm. Well, el contexto de Aruba ta uno tak basta religioso, nos de un porcentaje basta grande de comunidad kuta católico, and essa causa tambe ku undi historia ng primordial de lo cual ta religion enang ta story de Adam and Eve, Mhm. and kung it was framed as the woman's curiosity a causa this expulsion from paradise, and barriers ng kuta después the story to translate into our daily lives of, you know, women as vamos to keep a certain sense of como te bisa bo not reputation but bo image. Mhm. Like you carry more of the burden, bambisa, compared to men, because bota mas según the Bible, bota mas prone to making certain grave mistakes. Mientras ko men were given a much more of a free pass, bambisa, and to being human. And women, Marianismo ta causa ko mane bota mas self-sacrificing, mas a bit more people-pleasing tambe, and silencing bomesa bating certain concerns. So mane bono porta sina assertive, bono po practice sina lihe bomesung agency. Yeah, say that in a gist di lo cual ta Marianismo. Anto, Manebo, I mentioned indeed think that maken dame historia nan kuta wara konta over and over again, right, within a religious context, but even outside of that, dorku religion ta to a certain extent shape culture, anto dignos caso como un país den Caribe, pero un país kuta primordialmente Roman Catholic, pero even abana di say no sing Hopi Christian denominations kuta meta, you know, at to it. Eta translate ding everyday culture na momento ko bota pensa bijvoorbeeld kung forgiving hen eta over the males behaviors versus kung nanta over the female behaviors, anto no sa papiando di echt bosa si un hen mujer rabia grita mens, right? It's the simplest things. It's echt kung bota carry bo mens and to bota suppose man able to be that is untouched, like this very good. See it Yeah. mane
collected person. Esta mostra man algo positivo, no? Kung bo Mr. Model this positive saintly figure, pero como gente, como persona, bo reactions ng ting ora pa cierto ko ng comporta no necessariamente lota calm and collected and demure. Sí. And si bo reagir of bota acto de otra forma, basta bota warda mas punished pa esaki. E também si boting certo deseo ng of basta bota set certo boundaries e essa não nota warda respeitar, também mane nota tu ora bo por reagir ding banda como mane nami reagir no maneira hopi chill e calm mane no so ta gente. Pero eta musa mane algo positivo, pero também no tudo na bohopi espaço para bo actua mane a person, mientras que on the opposite of the coin pa machismo eta duna un cierto libertad de más, no? E mi que pone énfasis sí que nota entonces no necesariamente hombre te quiere esaki, mujer te quiere esaki. Eta con nosturta internalize both sides of the same coin, para lo cual the gender roles and ipo paso ko ding family structures, pamisa even mothers ta perpetuate these same ideas, basta instill these into their daughters of ko porta pa ng sons sing cierto leeway mas pa un poco más malamucha anto pa ng daughters basta bo meseta abo mese comporta bo mese abo imagen bo mese tour considerations ng aki ko kisas otro miembro de familia no tapay recebi no tinge pressyon enanang and di enanta bing kultura di surveillance tambe no kun nos tawak mani tal hende asali tal hende si Kiko pero tal hende ho bibya kun tawata hende mo hi af kunanta worry pa keep track of kunanta worry pa exactly ku bata eta even crossed your mind ku mani sa kinanta ko na mani po mesete ni kwenta ko correcto with the other gender. Okay, so Dingbo research obviously about research these terms into how they affect our everyday life, pero bo aqui is ba focus riba parti ku mitahaya hopi interessante ku tung conversation ku to come up a lot. Era tava the Valentine's Day, dus handled very much pending the like are they getting gifts? Am I gonna get a gift, right? Ita gewoon pressure ku ta bien riba isi. Anto, boting tambe hopi conversation nang over the hende nang ku bota pensa ta worthy of, right? Worthy of attention, worthy of pursuing kultura sa kinang. Anto the way we speak about of equalities ang afekosan ku bota pensa riba either or hopi biyaha como hende hombre versus ekosan ku bota pensa riba nang como hende mohe ku ta hasi hende worthy ta based on these concepts. Even though persona que está single está suposto tinha mesmo autonomia, então mesmo decision making power, right? Pa hasi local ko eta sintita the right or safe, não está punish hende mulher hopi biaha mas ku hende hombre. Why is that? So at the stem again door the misogyny. Dus parte di Marianismo meta explain a lot of it, that we punish women pa sonosting in our minds this kind of format kung naman sa sige. Verdad, no? Verdad tem porcentaje grande de persona na comportata religioso, pero porta just by name e não necessariamente é practice, pero si generação ng tota tem certo beliefs, basta certo kosanta remnants di asaki te. Então, pesemi a focus tambe riba single women door ku de caso aqui se mita papiano di casual sexual encounters, ting certo activities toward bambisa
the given legitimacy. Okay. Dus bambisa si eta ku emeta pa procreation, si eta pa so hinata in a monogamous relationship, si nanta heterosexual, si nanta married, basta anto otra persona nanko, other identities, other structures, nota given that same legitimacy and respect, basta as consenting adults, as people. So may I focus on women in this instance pa a scope of this research, qual nota by any means comprehensive. So may I focus specifically on women who porta heterosexual or even bisexual nang interactions with men, because I feel like it can give us an indication of the state of gender equality na Aruba. And yeah, so what did you find? So what I found was that the Hopi experiences unda ku sexual activity ta algo ku it's very common, but it is taboo. Okay. So it's this thing that we all know. Mane to ko pretend that it doesn't happen, but it does. And me also focus on single women, but tamidemi mente mi saku ting persona nangkuta living in multi-generational homes. And what does that mean, tame, no? If you don't necessarily have that privacy. And not only privacy, but with these cultural and societal structures, you know, even if you're an adult woman, Si bota biba din kas. you know, Una bota, kukiang bota, di ko man nagkakasa ainda. It doesn't matter kubota, you're a responsible adult, you work, you pay your bills, pero toch ting un cierto nivel di surveillance and policing. So, but sa kinanta kos nangyayari ko, since we're not in that much space to navigate, ita kosang ko ta birobi mas taboo, mas clandestino, imita comprende, no? It is a private thing. It is a private activity. So, ita susude ori tami ko ting mas considerations ko hindi mesasi pa mabisa sinanta bibating kasko ng mayor ng sa all these calculations ko po Mr. Hasi, itambe a parte di reputation management, because sipo get a certain reputation. What does that mean for you? Sipo ta a mother basa, then but a bad mother because you're an adult, could do adult things. Of sibuting any pensamento ko undia bo ke casa tambe mane bo abo no porta marriage material is say nanta kind of the concerns ko interviewees nanga express itambe ko ding certo instances si cierto riedo sali ku then ila susude ko ting other hindi hamber nang kuta pensa ko mane como bisa nanta sinti a sense of mi po interact ko ba na cualquier forma. And it is very unfortunate, but I do feel that it indicates then kunusting very immature of like sense of sexuality bambisa. Ito kos meseta skondi taboo, it happens, pero everybody has to pretend that it doesn't happen. Yeah, but es dus itata a multi-generational homes per tambe lo qual nos tinha ko social media onde ko bopo conhecer hopi mas persona, no bopo screendoor persona nang compara ko antes. And what does that mean pabo encounters nang eta queda si ku
considering kuno sa biba ding patriarchy, ku verdad bating agency, lo qual mi por di investigate tambe te parte di agency, busa kung happy freedom bating pas make certain decisions, pero toch ete keda ko it is a space that is dominated by men, and to nanta bating ko make all these decisions based on them, you know, so pabo safety, pabo physical safety, e tambe todo ting certo findings ko ami ahaya verdad mi dingen literatuur ma medio encontra essay irba social media tambe busa ting orbata encontra certo posts nang kuta indica ku persona nanto un poco mas concerned di ng spiritual aspect, a spiritual element din nang ku tinang parecer ta sex ta un sorto di spiritual interaction and how nanta mira sexuality as this thing ku meeting ko by monitor this thing because e por kita di mi valor spiritual of yes okay so the a purity the essay and yes it is a belief but tambe I do think basta considerando a shift ding on a global scale pa mas conservative and right-wing politics, you know, how much of the spirituality pa sa verdad nos kaya ting certo pensamento ku traditional religion portating certo elemento din je ku noto persona ta di acuerdo con anto nos sabira mas spiritual but then porta ita worthwhile interrogating tambe kung these beliefs can still end up perpetuating the traditional religious beliefs, no, of like sexual purity, but purity as a person, you know, and end up being this thing unda ko bata seen such a deep sense of shame unda ko kisas no mister. Mita hope interesting ko ba bring that up sobra si miwak indeed a rise the new age spirituality movements nang right kuta very big riba nos isla tambe nos no escapa no mo ibisa unda ko batawa ke tipo di kosang aki back e eta everything di basa oro kuno social language di bijvoorbeeld feminine and masculine energy anto kiko nos ta basa encapsulate body kada uninang anto ku e pressure kada pone riba hen nang kusinang nota behaving ding balance ko ekostang aki somehow nanta strobando ng higher self pa existi pa thrive quanto di ta end up perpetuating the same gender thing, roles ku basa ko nos ta cansadi je no these very limited scripts of how people can behave interact all these expectations placed on women and men but behave a certain way so it is something worth questioning, you know, nos mes está crítico de nos mes y no pensa paso porta nos de un cierto generation who somehow is it nos immune from engaging in behaviors who quizás ta match lo cual algún generación atrás estaba haciendo. So parte Bayano back na punto kumino kasi mina focus sa inner budget aspecto di maneno sa takong generation ko amita korda ko now sexual education during mi tempo no kumita sina de mi tempo eta mas tanto most scare tactics. So yung reproduction. Ito reproduction, pero ito reproduction in the sense mani apo as sakit ba pasa kubo, definitely,
and tambe ku all these images ku nustatahaya Sí. of people in these late stages of disease and Sí. infection. So a bit of scare tactics. And tambe so in our work though sexual intercourse or interactions lang no work pintado in water formats reproduction and also it leads to infections Death, and basically. like the worst case scenario. Sí. Nothing ningún papya the like desire the end there of pleasure, so that's unfortunate. Itambe outra banda taku Dingen caso aqui de persona ng kota parte de onderzoek tambe maioria ng parents na no papi ko ng echt die tema die sa aqui of het algo más mane ababo na siya of sibo hasie algo malo também passa so in case of like mane bo health Ibo reputation. So nota papia de forma completo mitahaya la wara papia de forma como mane amigas mane porta e não necessariamente está ng intention no. So si mi pensa di ouders na ne caso aqui porta ko nang tawata young during the AIDS epidemic. Dus porta ko mane tambe Generally bota non generally ting miedo, dus no necessariamente malicious, pero bota bisano parte so di historia. I mi da quiere te asa ora kubo papia di basta non si papia di disease pero si papia tame di aspect di reputation per esempio nan concern tame mi da quiere mi to siguro ta being di un genuine place, right? Sí. Ananga mak me what it is pa portata ta thing of nang probably sa quata un senhora ku turhenda tata sa ku nunca get married pa so no da waro considera, Sí. right? Dus nang saki ko of nang awak hiko possible real consequences nang porta na momento ko persona não te conform na verwachting. Of course dat hoop menos, pero não kita ko nanting miedo ito real experience ko nang tatatini ko nang makme anto imagine si tong hene hobi cerca di nang, right? Si tong romang tanchi of nang mes se porpone ko nang right tour mayor ideally chiar miho panang you whatever that looks like y no turore pensamento di chiar miho ta translate to has miho pero por translate into ku nantabay ta hyper vigilant over the cosa nga sina pa sobra ku nanti un real fear ku na experience and not ni algo ku they heard of they saw it. See, no, exactly. I think it's fear. I think it's shame. And tambe on the other hand, tambe si nos queda con cierto miedo, basta kung nos po spera o recursos no po mejorar. Si nos queda operate from the sense of fear. However, minota by bisa ko den realidad Manelo no portin cierto como te visto like penalties si consequences sí porta pa bo empleo pa bo marriage market mi que mene persona available pa bo and si what to say marry of even friends so me to understand like por marginalized the Aruban contexto nos tung comunidad hobi chiquito y hobi gente conoce otros so me to sinti it's an even more extreme situation kung nos ta biba ading besay pa lo cual tota onderzoek aki mi hasi lo máximo kumi por pa identities de persona kumi apapi kuni ta
queda anónimo. No tem ni paper trail, nada que pode indicar a identidade da pessoa, para me understand a potential impact que é por tim panang e como responsible researcher ethically basta botingo ter em conta que these exact things que me putting on paper researching. So and names são kumitin po nito pseudonyms na no number ng naman ko ami inventa pa esa aqui tos na nota new ng real names nada sina because Aruba ta chiquito, and I do hope ku portar ciertos amount of change por being imita pensa também ku technology, so like even social media give them a bit more, give us all un poco más agency de como nos po interact com gente, and in this specific case também a persona nang akiting bati vista mas miho di e persona non disponibile, bobowak também que sorte persona nang isa kinanta, bota pensa pa bo safety também, e de caso de persona com minha papi kune também nanta bisa bosa si mita bahasi certo coisa ting ora mita bisa mi amistad nang unda mita baita of cooking of ding dia caso nang soto persona bisa bisa mi mama of course sina pero ta masha eta toch queda algo mani escondi kasi nang and eta toch mirando e contexto que nos está existia ding ting cierto en Hamburg que consent ta algo que me de querer nota compreender para me bisa de uma maneira netjes. Okay. Consent can be revoked at any time. Even durante my interviews, me wissen at any point, bobo revoke, bo consent, pa even participates. So, dinge caso di ding certo interactions nang, ku a persona ta bisa basa saki mi nota gusta, saki nota bom, tot a persona asinti entitled to them. So, unfortunately no ahasi caso na lo cual nanta bisa sita no of nanta ding cierto caso tambe a resulta ko persona manen person minuta I'm not really feeling this, I want to leave. Tin persona por bloquea ng exit. So very frightening and traumatic situations undo ko basa the kostang ko unfortunately minota bisa tapas sina hobby pero of minosa quero bisa sobra tinha sinopi conversação basa es mi tio amigo que yegi bisa mi algo ko hobby viaja. Nós pensa de redo, nós tá immediately pensa como redo tá algo malo, pero redo tem purpose também, right? Of between women in any case, ora a mulher tá conta outro algo, tem purpose de também warning, right? Tem purpose de storytelling aid ding passado, tá para warn gente de maneira Hombrang kuta hasi ko sang kuta basa scary anto kuta dangerous. Yes. Anto no siegi sige papi di no worries sige papi di say kumane basa ti ora gente bisa mane mino kera hasi redo pero basa maybe they heard a story of un henda conta nang di mane un henda hombre ko hasi like algo sina, right? Anto uno eta serve purpose di kubusa ko persona eta un possible danger. Pero dos eta abre a porta para outro generalizar com e pele ko ama passadori gele of of ku mita genuinely care ding mane was bisa bijvoorbeeld revoking consent. It's a same and very straightforward thing. Para mim planear, por exemplo, uma organização que último tempo não está trabalhando roupa duro riba cambia narrative, right, de reproductive aspect, pero papi di mane
the reality of sexual encounters, right? Anto nan tameta papi di saki importanza di mane se tameta education, the autonomy even once the act has started, kubo bisa nomino gusto se ofese se mi dolo se mi no chiara mi no stop a wo bosa tu say, right? Anto con hopi hande ta easily brush off si nga bisa nomino chiara ma sa falgo ante otra persona no escucha na ku mi mesa pone mesa na situação e of internalized sense of but so from the get-go, di lo qual mi explica que não acaba, it seems manetong activity ku maneta taboo, começa a esconder, bota porta consenting adults, assim, even in the most ideal situation, it seems mane algo escondi ku we all know what happens, pero tu ainda tenho pretender que não te passa. Anto I forgot what I was saying. No, but in the back, parte di reputation, tambe, lo qual mi, tabo não sei na punto e ko men's reputation tambe, bira começa a virar mais parte di calculation ng aki. Okay. Kaya men, however, ito mas tanto focus on a parte di si certamente responsible, to take care of their physical health. And what could that mean for me, Vanessa? So it is less about the ng morals, kung ng character, basta na your value as a person, and more basta panang physical health. And papiano pagdati lo qual ba mention di basta cierto costo ng kutuwarda framed as gossip, even though it's a valuable information kung sa comparti entre otro as women of as more marginalized identities pa keep each other safe. I think that is also something kuta porta mas slowly being part of lo qual the reputation pa men tambe kunang behaviors ku awo ko nos sa papia mas open na ideia sa kinanos por realizar ko certo coisa capaz kung nota wata bom and ko po vociferar sa ki embesi sinta den silêncio penso ko mane ta mi culpa ka sa ki a passa anta gente te get like queda liber pa acto con que é de uma maneira que não está correto. So verdade, the framed as gossip, but it's something ku ding smaller communities. It's a way to keep us safe. And I think I've read, and this is completely unrelated to my theme, I read something about na cierto lugar na no porting serial killers. So hindi nanta echt monitor each other. I nanta manikonang sign, nanta bisa otro. Anto Elota man kasi impossible pa get away with that. So it's a random tangent. Pero I mean, antasita uno ko buting basta Miami pros and cons or whatever the cultural identities, right? Como tur tipo de cultura tinang kosong kuporta cada quem por dizer se haya bom ou não bom, pero nós pensa riba nos tipo de cultura que tá tão very collectivist culture, onde que não está care about reputation, and não somente reputation, pero how it also reflects on me, right? Se tu amistad, se tu família, se tu you, whatever. Também tinha makan ko também tinha makan ko nos tour to keep track of stuff, and to nos tour também to some extent whether it's justified or not, or whether it's reasonable or not, nos keep people in check na modo di visa to some extent. And sometimes por resultado de algo negativo. Of course, ito resulta. Kasi certo costo total gente. Correcto. Ato esse course, right? Ito silver linings ko tabing ni kosang ko bara partalo to hope mo lang pa na Aruba, for example, buting serial killer sobra e for all dia de mundo ko manetor casting camera and stuff. We have seen this happen in real time last week, right? Ku whatever narrative ko porta antes bo para get away with Hende di biyahat by papi ko otro anto bisa that is not what we saw and heard basta anto. And sometimes it can be a good thing for babating tight correcto and I understand that, sir. Pero mi da quiere say tami ta algo ko hende tami sinos
do city course, no? Uno sa papel di gossip, for example. Ku tambe ita waro considera like a negative trait within women. Ku mane first of all, sowieso, ora ku boto escucha bijvoorbeeld henne hammer ku tasi redo, the immediate response ta ku mane stasi ku mujer, anto sinam usa otra palabra. It's considered something kumane women do and men should not do. First of all. Second of all, ita un negative trait for a woman to have period tambe. Dus kumane papiando di kosnang ta redo anto que seta negativo anto ku if you participate in that ita malo siendo ku to some extent un form of gossip ta gewoon parte diegene ng expressing na mes, gathering information. Ita parte diegene ng trying to make sense of situations, trying to make sense of a reality, right? Anto, mita quiere ku, ito moeilijk obviously para nos midi intention, pero si mi wak ding mi mesong omgeving, amounts of times ku intention tawa ta malice or ku hende ta share information ta hopi abo most of the time ita gewoon trying to make sense of things, right? Ita trying to understand ku bita kere ta un form of un response to sitwasyon ng ku hende mo hende ding kultura ng manera esaki mestera find pa survive almost, right? A valuable thing pa keep in mind, ora ko batawardo inventa ko gossip, tako wasaki ko ta intention behind this. Isi e contenido ta basically people could are doing no harm to anybody, ni nang mis, ni na otro. So mita pensa mane wasak tene esena elemento ni mente. Correcto. Si ito being tied to judgment or not, right? Si ito being kontong hende, manera ito bisa algo ko is not harming anybody, anto ito being mara ko judgment, chances are ko intention ta malice, intention ta pa harm hen's reputation, of pa, sa high reassurance ko, bu pensamento di persona of a sitwasyon ita malo, versus ko si ito being with lack of judgment, anto maybe there is a basang component di I don't know. I think it's concerning behavior or situation. Sita ko a form of malicious moral, sito hende ko of like contenido or whatever. If it's meant to like police the person, hindi not doing any harm, a person not doing adult decisions. Basta mita pensa manos ka police them back into these very narrow view gunos ting mane. Like as a woman, but must behave a certain way, Marianismo, and I think even for men, tambe no sibonota fit into the narrow framework of what it means to be a man. Bono mahdi acta cierta manera, bono mahdi yora, bono mahdi bono mahdi bisi cierta cosa, bono mahdi. Tambe ta algo ko después hende que police you back into these narrow roles. Mane, quanto viaja, I don't know about you, pero amiga ding hobby rooms kung hende ta bisa mane, hey, basta tal gaita zona leuk of ito zona interessante, ta sabi, anto door ko portae ting certo characteristic could not seem manly enough, hende ta mane, pa sobra, ito gay. Basta di biyahe, ito kung automatically, ito kumane yung kos, kumane, eno porgista, hende ko ta living such your life, anto ta nice, of basta mane soft or whatever. It immediately, kumane, but a police, right? And even sinanta, who cares? Basta it's like, why do you have to explain it with that? It's actually taong spectrum tambe, no? So, ito mane, say not to cause any harm to anybody, basta, itame this like spark un otro pensamiento mane nos quier of lo cual mita bisa nos pero lo cual mi arribará ko quier pa hindi ko manata hope mas sensitive pananta mas in touch ko ng feelings basta panamporta mas emotionally balanced, emotionally healthy, anto al mismo tiempo nota sino permitinang pa porta ng mes e acto de un forma ku porta nota sina
tradicional, lo cual nos sa, then do you really want them to be more emotionally open and feel emotionally safe with you? So, Oh my gosh. This seems when the phone is ringing. I have never gotten calls. I don't know how this works. Hello? Hello? Okay. Ok. Tem alguma pergunta que eu quero para agora explicar de novo? Ok. All right. Sim. Intenção, sim. Ok. Alright. Hope, dank je. En toen ons wij gaan ons best. Dank je. Okay. Pergunta, That's very interesting. Hope interessante. So, meneer Yaman, tu bisa que está bezig escuchando nós, então que tá tópico hope interessante, pero tem que muito para compreender of para voltar a conversação de diferentes idiomas. Me diz que era bisa meneer, quando começamento nós bisa, quando nós vai usa diferente palavra na outro idioma. Para sobre que onderzoek of investigação agora assim não outro idioma, pero ja tem palavra não que tem hora tão que difícil para nós por. Me pode referir-se com riba se busca mi thesis, importante saber tu na ba link também. Okay. O title de mi onderzoek dan Machismo, Marianismo and Single Women's Sexual Agency in the Aruban Context. Mi nome é Mandy Lacle. So orbo busca o termino name, but tabay, but supposed po haye e documento, e PDF riba Google para lesa. E texto tá na inglês. Dus entrevista na comia hasita tá na papiamento, pero pa onde começar a entregar Erasmus Universiteit para minha masters então na inglês pensei me vai back na palavra na inglês passou minha hinka hopi ora ding onderzoek aqui anto hopi die aceita a literatura na inglês ora me escrever na inglês também e também me passou hopi ora está traduzir nos dois papiamento ding inglês para por morante af. Sim. So para emene escuchando, me digo bisa sim, com tem hobby conversação com meeting com diferentes professionals, onde com verdade me te compreender investigação da hora entregando na universidade na fonte, obviamente na mesa of na holandês of na inglês hobby viaja, tem hora na espanhol se tá na Latinoamérica, pero com me tá bonito se você escuta que tem interesse de nós gente não riba tópico na cena anto que portar é mesmo algo que me te como comunidade nós se invertir riba hasi é tipo de investigação aqui acessível também de nossa linguagem claro desafio começar a encontrar tem hora que certa palavra não como também traduzir ou se usar uma palavra no espanhol tem certa coisa fina palavra portada em outro idioma sim me também ama que sei me hobby é algo verdade como eu posso fazer mi best em outro projeto não como me traduzir essa aqui na papiamento esse também tem que ter challenge toch Sim. Não, e me sai tem palavra não que barato não no papiamento e não tem tendência para usar na outro idioma para você diz com nossa papel na Aruba pero me te quer também que tem hora é difícil para por traduzir turcos Manny me te vai que hora então me tem questions me te pergunta não que tá coisa que vou realizar de investigação aqui que vou te sentir que é para nos
definitivamente como comunidad me se tienen a cuenta con el impacto real que situação aqui por ting ribahian ng vida pa sobra ora nossa papel de social inequalities inigualdade ng social eta pa sobra que tem impacto de verdade e nota e porta parte de percepção pero eta existir pa sobra que tem uma diferença so kiko de investigação por a hanha que pode bisa hey me saki a stand out, saki a val me up anto saki te preocupar-me um tiki como sociólogo. Mita pensa que nós está uma comunidade, uma sociedade em transição, não? Que nós tem rastro do qual tá colonialismo, do qual tá nos crença não religioso, geração não crença não com a queda e que agora transpassado em certa forma durante a geração não, para também nós temos certa tecnologia, nós estamos em mundo global, so globalizar, pero está verdade, right? Está verdade. Nós conectar com outra forma de pensar, então que sei que men para nós, onde que portar sei por contradizer certo valor não tradicional, não? Onde coisa sente mané pouco mané sa que não tá competir com outro e com nós base transição em uma forma toch balançar e você assim mestre chega na questão que também sente vergonha ou sente como pessoa que shame que você então, se é algo que me quer bisa mais importante é de dois tá com papia e o que me tá papiando for de meu ponto de vista me tá pensa quizás para outra geração depois de minha pessoa mais young quizás não maior não tá pouco mais open com não para o qual tá é tema de educação para o qual tá sexualidade quando porta a mais open passo mescos que nós que temos nos unam safe e proteger dito cos se bono ta papi com não de certo cos não of bono ta sia não termino não bambisa adequado para certo parte ng curva se algo passa na no po vociferar sei na bom pero também de grande se algo de ou de certo concern of certa coisa e bloquear consultar com o maior não of gente mas kan of gente que bota confia mas que tinha espaço e não 5 etabira lecture ding pag ko bota kasi sa kinanda mas kuti mas compreendimento de ambos bandos. Thank you so much for that. Me quer dizer ending hope interessante. E me quer que me botou para mim mesmo como gente young, relativamente young te ora me senti inderdaad que me quer cambio mayang. Me quer para costar ta maneira me pensa de minha cabeça. Eta suposita anto me quer yesterday. Anto esse não tá realístico. Anto ora con nostra papel di cambio in cultura, cambio in con nostra actua come generazione, etc. Toma tempo, però toma para nos chiare se e para nos fazer effort, right? E se obrigada a compreender para que algo mestre uma ajustação, of mestre cambio, of mestre diferença, então não solamente para gente está visando bo, pero que bota echt compreender é possível daño nanco manter o status quo a situação maneira que está por causa daño. Thank you so much, Mandy. Thank you. Dank je pela chamada. Sabe que nós está echt tu me chamada, então me não começamento de show, pero teoria é difícil sobre
Minolonisa kong pa-connect sa telefon na Sorry, minolonisa kong pa-hasi essay pa-bambisa oyente vira parte de conversação, pero I mean, se é algo que não sou interessado em hasi, maybe I should look into it. Alex, if you're listening, maybe we should look into that. Of pa-ami singa kong pa-hasi essay. Pero danke bem mais, Manny, para vir para comer riba, já sabe mais inta. E bem mais, se bota escutando isso aqui. Na final, vou pôr escutar back riba YouTube e Facebook de Cool FM, riba já março para aí, riba o favorite podcasting platform, na Spotify, of Apple Podcasts, of qualquer outro que você usa. Just do not worry, se vou começar a escutar tiquilat. Of escutar de um pida chiquito só. Então, melhor share o link de sim, me diz, interesting? Também pode donar para meu e-mail se a pessoa não tem pergunta. Interessante. E também, me sempre também willing para escutar outra pessoa, no qual não pensa de tema, se não disagree, também por. Interesting. Okay. Well, thank you for that. All right. So, mas feliz de sabra, happy weekend. Me espero que você tenha whatever você quer hasi awe, e vai bom. A pessoa não kuta vai carnaval, cara tá safe. Please, ting afspraken ng hasi, si mapasano sa papi dia sa aqui. Si bota vai com mucha, me espera, right? Eta parada de mucha mayang, si bota vai com mucha ng no matter ng edad. Please, tenha cuenta que na mesa da safe, que vamos regel ng kos ng panang, ng tabaw di ba cuido, des ng mes no regel turcos panang. Tiene de educação tem diferentes tips lang que tá sim very straightforward, pero to hopi handig pa ora ko bota preparar pa bay parada. So please check them out. All right, mida wak bosa back otro simang e be nice to people. Be safe out there. No pone otro hen na vida na peligar. Danke. Então, danke na mi sponsor for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Ano sa papi de topic hobby interessante. So, danke na todo, to Laura Spase, again, I appreciate you. Então, that's it for me. Bye! I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make ssure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye!